FM. الكلمة ليك. نرجع من جديد في كونتر اتاك. قلنا باش نبداو بكرة السلة الباسكت التونسي، باش نحكي مع مدرب فريق النجم الرادسي دونك لينوس غافريال حاضر معنا في كاب اف ام. مسيو لينوس دونك باش نرحبوا بيه وباش تكون حاضره معنا زميلتنا نادية داود بطبيعة الحال. نادية باش تتولى عملية الترجمة الخاصة بطبيعة لكلام المدرب لينوس غافريال يحكي بالانجليزية، دونك باش تكون الصورة واضحة عندكم. مسيو لينوس دونك مرحبا بك، ونادية مرحبا بك. عسلامة أيمن، مرحبا بكم الناس الكل. كما قال لكم أيمن اليوم أنا قاعد نعمل في برشا مشاكل مع الميكرو، ما فهمتش عليه شك. كما قال لكم أيمن اليوم باش نكون حاضرة باش تصير لا ديسكوسيون مع مسيو لينوس غافريال. Hello, how are you? عسلامة. Yeah, hello after 1 hour of talking. عنده شوية في تونسي، هو معنا قاعد عنده 3 شوية سنين في تونس، عنده شوية كلام يخرج. أي عنده 3 سنين هو في تونس وعنده شوية كلمات يعرفهم. So what any Arabic words do you know? Tunisian? برشا. Thanks for the invitation, first of all. You're welcome. It's a pleasure for us. It's very important to be able to speak about my experience here a little bit before I return back to my country. So thanks one more time for the invitation. يرحب معناها بالانفيتاسيون اللي جاي للراديو. بيان سور هذا سي ان بليزير لينا احنا ايمن. وقال لي سي اون اوكازيون معناها باش ينجم يحكي على الاكسبيريونس نتاعو مع ليتوال سبورتيف دو راديس ويقول لنا معناها وين وصلوا. تجربه في النجم الساحلي باش نحكي على الباسكت التونسي. كيف حاضر مع المدرب المساعد نتاعو ديمتريوس. دونك كيف مرحبا بك في كاب اف ام. سلام فور مي. سلام. شوية عربي شوية, just a little bit more than Linus one. Probably. So welcome. It's a pleasure for us to have you here. You're the assistant coach? Yes, sir. Yeah. Assistant coach. And you've been working together since? 6 months now. Until that come here African Championship we start. دونك المدرب المساعد ليه 6 أشهر معناها في تونس، ولينوس ليه 3 سنين. اليوم 6 أشهر يخدموا مع بعضهم لهنا. قاعدين يخدموا كيف في تونس. كيف رحبوا زاده بمختار تليلي حاضر معنا، وان شاء الله باش تكون اكيد عندنا عده نقاشات ساخنه من بعد ان شاء الله. تاريخ كبير معناتها، تاريخ كبير ياسر معناتها، وكرة اليد وكرة السلة بصفة عامة في المنطقة هذيك. وباش ما ننساوش احنا حكينا سابقا كنت انت مدرب كرة يد، دونك حكم كرة يد عفوا، معنا عندك علاقة كبيرة بكرة اليد. وانا كنت في الشومينو، والشومينو كانت الماتشات نتاعها يتلعبوا في الرادسي، دونك كيفاش علاقتي مع الرادسي علاقة كبيرة مع الرادسي. دونك ان شاء الله تكون حصة خاصة كما حكينا بفريق النجم الرياضي الرادسي وكرة السلة مع المدرب الشاب دونك نادية، مدرب شاب خلى بصمته في رادس قبل في النجم الرياضي الساحلي. في 3 سنين عاش عدة نجاحات على صعيد الافريقي، كيف على صعيد البطولة المحلية فما تتويجات. ايضا الموسم هذا يعني كان قريب من لقب بطبيعة مع فريق النجم الرادسي. For 3 years you've known a lot of success with Étoile Sportive de Rades. You've won a lot of titles, and how do you see your experience in here? First of all, I had an excellent time being here in Tunisia, working with excellent people. Tunisia is a beautiful country with very good kind of people, I will say, and I was lucky enough to work with good characters, good persons that we managed to bring even some success that happened in L'Étoile is a success of the group. It's not for never the success of only the players or the staff. So same story with Radis this year. So the first thing is that I was part of good groups, good families, and living in a beautiful country. It was main thing that made me happy being 3 years here in Tunisia. قال اللي هو فرحان برشا اللي عاش في تونس معناها 3 سنين. بلاد حلوة برشا وعجبته، والعباد رحبوا بيه معناها كسوسوا في توانسة وإلا حتى في الإكيب. وقال اللي نجاح ما يرجعلوش هو بركة، هو نجاح مجموعة كاملة، نجاح الإكيب ونجاح ستاف كامل معناتها. وهذه أكثر حاجة معناها فرحته اللي هو جاي لهنا وعاش ولا يو تري بيل اكسبيريونس في تونس. عاش تجربة طيبة في تونس. حكينا ثنائية كانت نادية للمدرب
المدرب غافريال مع نجم الساحلي، ايضا غادر لرادس مرتين نهائي الشامبيونز ليج، مره مع نجم مره مع رادس، دور نهائي لبطوله الموسم هذا. حكينا على التجربه نتاعو قال فرحان بها. دونك التساؤل هنا، شنو هي الشيء اللي حفز لينوس غافريال للمجيء لتونس وخوض تجربه تدريبيه في تونس تويكا 3 سنين دونك منذ بدايه التجربه؟ زوز فرق عندهم اسم كبير في كره السله التونسيه. Two main teams called you in here. It's Etoile and Radis. And why? Like, how do you see that they called you? And what is your experience with them? Did you contact them before that, or how did it happen? So you could like decide to come and invest yourself for 3 years in here. For sure, I'm a part of an agency like every professional coach or player. So there is offers around the world. There is a lot of coaches, thousands of coaches, you know, and we are searching an opportunity. No, but the meaning is like you are like a success in one, because two main teams told you. So that's the that's the point. Okay, I consider myself lucky enough to have a job, because there is a lot of coaches, you know, all over the world that they don't work right now, and it's not the same with the player that he's playing and he continued to play. And the fact that you managed like really well to lead them to success. Like I said before, I believe it's a group success if you win a title or not, because we won with my teams, we lost with my teams, but it's a group success and performance. It's not an individual. Individual success is only in tennis or swimming, if you understand me. So for me it's a group success, and I want to thank all the members of the teams that I participate until now, and I'm happy to, like I said, to pass 3 beautiful years in Tunisia. قال اللي معناها ليزيكيب الفرق هذوما كلموه على خاطر كيما اي مدرب اخر معناها هو تابع وكاله، تابع اون اجونس. علاش زوز فرق كبار؟ قال هذايا بتاتخ معناها يرجع للفات معناها البيداغوجي نتاعو، البيداغوجيا نتاعو كيفاش يقود ليزيكيب. عاود مره اخرى بالحق معناها سعيد برشا اللي هو خاض التجربه هذه 3 سنين في تونس، وعاود اللي ماهيش رياضة معناها فردية. هذه نجاح يرجع للجروب كامل والتيم كامل، ستاف كامل معناها تاع فريق كامل. نفس الشيء بالنسبه لديمتريوس. هنا التساؤل بالطبيعه المدرب المساعد يعني عنده 6 شهور تقريبا مع المدرب لينوس غافريال. التساؤل هنا ناديه بالنسبه للمدرب المساعد كما قلت ديمتريوس، يعني كيف علاش يعني كانت الرغبه موجوده في القيام بتجربه في تونس والالتحاق بالمدرب غافريال بالطبيعه مع فريق النجم الرادسي؟ Dimitris, the same. Hello again. The same question for you. So how come you decided to come in Tunisia and to invest for 6 months in here and to be with Linus? Where did you hear from Tunisian teams? First, we have the same manager with Coach Linus, and the coach they gave me this big opportunity because they gave me, he trusted me to come here to help this team for the African Championship and after for the Tunisia Championship. I want to take the opportunity to say one big thanks to coach and to manager for this, my manager. And like the coach said, it was a very good season. Beside the result, it was very good season because we worked for the young players, with young staff, and we have the opportunity to do something good for the future. قال كيف معناها الوكالة هي اللي عطته الثقة وقالت له معناها وجابوه لهنا لتونس، وهو فرحان برشا ويشكرهم برشا على التجربة هذه اللي خاضها لهنا دوبي معناها ليه 6 أشهر. وقال لي الفريق هو فريق متكون كما تعرف أيمن كله شباب معناها، وشباب عطاه كل ما عنده ويتمنى لهم. بالنسبة لفريق النجم الرادسي هنا يحكيو دونك أكيد يعني هنا خدمة وكلاء الأعمال ومرحبا بهم على كل حال هم في تونس. دونك مسيو لينوس باش نسالوه على تجربته توا في النجم الرادسي. موسم نقول طيب جدا، فريق يلقى روحه في الدور النهائي للبطوله، خرج يعني منذ دور مبكر ناديه من مسابقه كاس تونس، لكن في النهايه وصل للنهائي البطوله وفشل في الظفر باللقب. اسباب الفشل بالنسبه لفريق النجم الرادسي امام النادي الافريقي في النهائي. You, like I said, you managed and lead in the team in the finals of championship, and for the African Cup, you got out like in the final step. So in the final game. Yeah, in the final game,
You know, I told you. Excuse my ignorance. No problem. So, how do you explain this loss into The loss in African Championship or the loss in the Tunisian Championship? and the African فينال ضد النادي الافريقي مباراة نهائي بطولة تونس ضد النادي الافريقي. the championship. Tunisian Championship. Yeah. For me, like I said a lot of times, I believe that my players touched their maximum almost. It was a matter of experience of Club Africa. They have 5 national team players and more solutions than us, is the reality. I believe that we had our opportunity in the first game to win it, but we lack from championship experience, and unfortunately that hurt us. Believe that anyway, starting the season for me, Club Africa, l'Étoile du Sahel were the 2 first big favorites because of budget and experience. And I repeat that I'm really proud that we went to 2 finals this year, and my players did their best to make proud the people of Radis. And the future, like the coach Dimitri says, the future is for me belong to Radis according to what happened the last 2-3 years in the championship. قال لي الفريق اللي كما قلنا قبيله معناها الفريق الكل متكون من شباب بذلوا جهود كبيره معناها باش وصلوا وين وصلوا في الاخر. علاش ما معناها السبب نتاع الفشل هذايا؟ فما الكلوب افريكا وفما النجم الساحلي اللي هذوما زوز فرق كبار برشا قدام رادس فيو لي مويان نتاعهم وهما خسروا جوارات. ايمن يظل يتنجم تحتي انت هزميهم كان تعرفهم معناها خسروا لاعبين. دونك معناتها الظروف هي اللي لزتهم باش ما وصلوش وين كان مأمول، ولكن المرحله يقول لي المرحله اللي وصلوا لها هو فخور بها برشا. معناها حسب تساؤل هنا هل حقق غافريال ولا نجم رادسي الهدف نتاعهم اللي كانت مرسومه في الموسم؟ هو حقق اكثر من الاهداف اللي حطهم على خاطر لقى فريق متحمس برشا ولقى فريق باهي وفريق معناها يتوق للنجاح وهذا اللي وصلوا له. وقال اللي فريق رادس باش يكون فريق المستقبل. بالنسبه لفريق النجم الرادسي نادي التساؤل الاخير قبل ما نقف له قوس بطبيعه تجربته في تونس. دونك التجربه ككل كيفاش يقيمها بعد 3 مواسم مع النجم الساحلي مع النجم الرادسي توا كيفاش يقيم يعني المدرب لينوس غافريال تجربته ككل في البطوله التونسيه؟ So in general, after 3 years in here, how do you evaluate your experience in here, and how do you evaluate basketball in Tunisia? For me, it was an excellent experience because I work with good players and great characters, good characters and stuff, and this is important for results. So I see that Tunisian basketball is growing, and you don't need me to confirm this. Tunisian national team participate in Olympic Games in London, participate in World Championship in Turkey back in 2010, and for sure the success of l'Étoile du Sahel winning the African Championship back in 2011, from what I remember, Rad is playing in the final now, and l'Étoile last year participating in the final. It shows how Tunisian basketball is growing and how everybody work around that pretty well according to the results. The teams also are growing. The championship I believe has big potential to grow, and I believe needs just small details to be able to motivate more, if you say, the players, and to how to say, to be able to promote basketball more, because it's true that it's not the first sport in Tunisia. So there is a lot of things that can happen to become one of the best because the results are really good. أيمن يقول لي الباسكتبول معناها في تونس كان معناها حسب تجربته هو كان من مستوى محترم جدا. ذكر التجربة اللي خاضها في لندن، التجربة اللي خاضها في تركيا، بالنسبة للمنتخب بطولة العالم كيف المشاركة في الألعاب الأولمبية. الإطوال كان ظفر باللقب، النجم الرادسي وصيف بالطبيعة في النسخة الفارطة. هذه الكل تقريبا التفاصيل اللي عاشها هو في تونس واللي تأكد نجاح على الأقل كرة السلة التونسية في مستويات يعني في الأعوام الأخيرة. هو حسب ما يقول معناها
معناها شاف الفرق اللي تعامل معاهم كانت فرق في اعلى مستوى من المهنيه وفي اعلى مستوى من معناها لو سيريو، كانوا جديين برشا. يقيم الباسكتبول في تونس معناها بصفه في مستوى عالي. قال اللي حاجه بركه معناها تنقص هي تفاصيل صغيره باش يوصلوا للنيفو للمستوى المأمول. معناها فما تفاصيل صغيره تتقد في جزئيات صغيره حسب كلامه، وهي تخلي الباسكت التونسي نقول فيه شويه نقائص. ابرز النقائص المهم موجود يعني موجود، لكن كي يعطينا وكي يقيم لنا هو كشخص وكمدرب اجنبي جا لتونس كي يقيم لنا ابرز النقائص اللي تعيشها الباسكت التونسي، شنو هي الجزئيات هذه الموجوده واللي تعيشها بالطبيعه الباسكت التونسي واللي قادرين، وشنو المقترحات نادي تساؤل زاد الثاني شنو المقترحات اللي يقترحهم هو كمدرب بالطبيعه لتطوير كره السله التونسيه. Talking about the details that you mentioned that we were in lack of, can you say it? Can you like a professional coach? Can you give us like 2 or 3 details that are not in our Tunisian teams and your proposals to improve basketball in Tunisia and in the championship level? For sure, in my opinion. There is always the way to be more educated around the sport of basketball. I mean, basketball is a beautiful sport, but it's still a part of science, for sports science. So there is an opportunity for people to be more educated in marketing or sports management and be able to be educated in coaching, for example. It's easy, I believe. A lot of clinics are around the world or near Tunisia, so it's easy to be organized. People that should follow this kind of clinics, so the education will bring more quality in the Tunisian championship, in my opinion, and for sure the championship will grow in a lot of different aspects, you know. هو تو ذكر من زوز تفاصيل معناها من اللي شافهم هما ابرز تفاصيل اللي نجموا ينقصوا الفرق نتاعنا في تونس اللي هما الماركتينغ والتدريب. يعني قال لي هذوما حاجات صغار برشا على خاطر يتحلوا في وقت قصير، على خاطر عندنا لي مويان، عندنا معناها بلايص نجموا الامكانيات موجوده بالنسبه لكره السله التونسيه. ذكر الماركتينغ والتدريب هذوما حاجتين ناقصين فيهم. ماركتينغ اكيد هنا باش نحكيو على فلوس واعتمادات زايده للانديه التونسيه، وايضا في مستوى التدريب. بالنسبه لي كمدرب ناديه شنو اهم الصعوبات اللي لقاها المدرب بالطبيعه في تونس يعني مع الانديه التونسيه اللي دربهم اللصوص؟ Well, since 3 years, what are the most important difficulties that you saw in here, that you had with these two teams? Difficulties meaning during games, during seasons. قال لك في وسط معناها في الملعب ولا هو درب في تونس مع نجم الساحلي مع نجم الرادسي، يعني كمدرب معناها في التصرف مع الفرق، يعني في تدريب الفرق ولا في الملعب؟ في تدريب الفرق in coaching. Oh, always you have difficulties during the season. I mean, there is not any season in the world that you can finish without difficulties. I mean, everybody in the world, just to be honest with ourselves, you know that when the teams are winning is everybody. I mean, everybody who is around the team or inside the team, and when the team is losing is coaching's mistake. This is for every coach. We will work with that and we live with that, but if you cannot live under pressure, you cannot work in a high level. For us, for me, it wasn't that the difficulty. The difficulty it was to manage to find a way to communicate with the players after a big loss, to spend the energy to bring them again in a high level or psychology being more positive. I mean, it's a part of the job, but still you spend energy to do that. I mean, nothing else. And Dimitris, did you get to know them? Not like Linus, of course, but did you have some difficulties with them to talk to them? Like the coach said, the problem is problems. About the problem is the solution. So you must think positive every time, not negative. The problem is problems. You can't live with problems. You can search the solution, and after you will find the best way to solve this problem.
show the problem it's problems. يظهر لي أيمن هكايا من وجهك كيف اللي فهمت شوية معناها. قال اللي كيما أي مدرب معناها في العالم هذه حاجة ماهيش خاصة في تونس. كيس كيس باس هذه حاجه يظهر لي فهم شي يصير اقتحام انا مانيش فاهم علاش لا مستغرب مش عارف قال كيما اي مدرب معناها في العالم مش حاجه ماهيش خاصه في تونس وقت اللي فما نجاح الناس الكل دايره بالفريق وقت اللي فما وقت اللي يتيح الفريق اللوم الكل يجي على المدرب يعني هذا هو قال ما نجموش نقفوا في المشاكل ما نجموش نقولوا اللي عندنا مشاكل ونقفوا فيهم لازم ديما نخموا في الحل وهذا هو انا الحلول لازم يلقاو الحلول اكيد زاد فما صعوبات مع الاداره التونسيه فما مستوى هنا في التعب تو بعد ما نفتحوا المجال لزملائنا من قسم الاخبار نادي نرجعوا نحكيوا على علاقته بالطبيعه زوز يعني مدربين على القدم بالاداره التونسيه لقاو صعوبات فما حلول يعني بالنسبه للمعاملات يعني سهله الامور هذا كل ان شاء الله بعد ما نفتحوا المجال لزملائنا من قسم الاخبار نرجعكم من جديد مواصلين في كونتر اتاك مواصلين نحكيوا على الباسكيت وكره السله مع مدرب فريق النجم الرادسي لينوس غافريال نرجعوا من جديد ترجع معنا زاد زميلتنا ناديه دونك ناديه بكري وصلنا لعده مشاكل يعيشهم يعني هو كمدرب خاصه في مستوى التدريب نتاعو في مستوى علاقته بالاداره التونسيه ناديه يعني بالرؤساء الانديه فما اكيد زاد صعوبات يعيشهم المدرب لينوس غافريال فما صعوبات اكيد فما صعوبات يعني اكيد يعيشهم المدرب لينوس غافريال في علاقته مع الاداره التونسيه يعني مع رؤساء الجمعيات بالاساس. So we were talking about your experience in here and everything and now we'll talk about the Tunisian administration. How did you manage to handle it because it's a little bit different like difficult and it's different from what you have in Greece. So how did you handle it? For sure. Now, because I'm saying that because the Tunisian administration is very special. Yes. No, I had the opportunity to work with good people. For sure, everybody is demanding, especially when you work in teams with championship targets. For sure, everybody invests and they try to win something and they try to be the first. I managed to have these 3 years an excellent relationship with them. Of course, every time if even in the best families, if you don't have some fights, you cannot have good results after. You cannot have everything perfect. I mean, it's a little bit annoying everything to be correct and relaxed. For sure, we have some problems, and like all the good and nice families. But in the end of the day, I work most of it with excellent people that I will remember them in the future, and we still have communication and for the future. قال لي هو كان يخدم معناها مع اشخاص كانت ما تربطوا بهم علاقه باهيه كان عنده مشاكل كيما في كل اسره ايمن فما معناها هو في العائله المضايقه يكون فما مشاكل كما فماش مشاكل ما فماش عيشه دونك كل ما يكون فما تعامل فما مشاكل صحيح ولكن مشاكل معناها يتحلوا والعباد اللي يتعامل معاهم باش يتفكرهم وحتى لتوا مازال في علاقه طيبه برشا معناها معهم ما عنده علاقه طيبه الامور عاديه قال لي كيف تخوض انت معناتها في مستوى عالي كيما بطوله ومعناها المستويات اللي يلعبوا فيهم الفرق نتاعو اللي كان يدرب فيهم معناتها حاجه واضحه اللي باش يكون فما شويه تلكيش نجم نقولوها سي مختار تعرفوا المشاكل عاده نتاع الاداره انت سي مختار نسال سؤال واحد اي هو علاقته مع المدرب الوطني الثلاثي علاقته مع المدرب عادل الثلاثي well your relation with the national coach national team Mr. Adel, yes. Of course, Coach Adel, we met usually in African championships in Sousse and in Gulet this year, and but normal, simple, Aslema, Bislema, not very good. Sava, the best, of course, good, normal. We are not the best friends, but we know each other. There is a mutual respect, I want to believe, and there isn't any kind of problem. Or did you have some conflicts with him? No, nothing. Never. No, never. Excellent. Never we have any kind of long discussions, not to have problem. Never. No. I believe he do a good job last years. The results are there with the players and him. He was in World Championship. He was in Olympic Games for sure. The job that he does is it's clear, and we have a normal and healthy relationship. Simple, nothing is wrong. Everything is okay.
قال لي تربطوا به معناها علاقة احترام، ما عندهم حتى مشكلة مع بعضهم، مع سلامة بسلامة. قال لي هو يقدر معناها الإنجازات نتاعو في الأعوام اللي فاتوا، وكاو ما عندهمش. السؤال الصح من هذا هو كونه ماك تعرف لونتونور ناسيونال دائما عنده علاقة وكوميونيكاسيون مع لي زونتونور دو كلوب، خاصة لونتونور نتاع الرادسي نتاع ليتوال ونتاع نادي الفريق، يعني فريق هذوما الكبارات تاع الكورة، وعندهم لاعبية في المنتخب الوطني هذوما الجمعيات هذوما، اوتوماتيكمون اي نورمالمون لونتونور ناسيونال يكون اون كونتاكت معاهم في الكوميونيكاسيون باش يسأل على اللاعبيات يا اخو هاي هكا احنا في الفوتبول نخدموا هكا. Because usually the national team فهمني he said that you need to communicate with the clubs, the national team. Exactly. Of course he communicated, maybe not directly to me by phone, but we didn't have any kind of misunderstanding, and when he decided to communicate with his players, he communicated with his players for the stage or whatever. It's not me who will decide what anybody will do in his profession. Everything that they need to do national team, they did it. They have stars, they call the players. They don't have stars, they don't call the players. I didn't have any conflict or misunderstanding. I don't know if other people did or whatever, but I didn't have anything during these 3 years that disturbed our team or my job. So there isn't. كان باش يتصل معناها المدرب الفريق الوطني يتصل ديريكتومون معناها باللاعبين، ما يتصلش بالمدرب. هو ما كان معاه معناها حتى مشكله، ما كانش تربطوا به علاقه معناها علاقه طيبه، وما كانتش تربطوا به علاقه خايبه. كان فما لاعبين معناها يحبوا يمشيوا للفريق اخر، هذه حاجه تخصهم هما وما يتصلش بالفريق هذاك ولا. بهذا في خصوص علاقته بالمدرب الوطني عادل الثلاث. Since you mentioned Coach Adel, I just want to wish in Afrobasket the best of luck for him and the players. Most of them I coach them, and I will be very happy to see them succeeding. Tunisia has a great opportunity to qualify in Olympic Games through Afrobasket in Tunisia. I call all the Tunisian people to support the team and make a really good atmosphere to help the players, which they will be under stress to succeed in their country. All the families and all the people in Tunisia to support Coach Adel and his staff and support the players, so everybody can take Tunisia in the Olympic Games if they decide to. This is what I want to wish. Good luck to all of them. هو يتمنى حظ سعيد معناها للفريق الوطني، ويدعو كافة التوانسة معناها باش يساندوا الفريق. المنتخب الوطني في الافرو باسكت القادمه. تو بعد نادي احنا نحكيو ونتسائلوا بالطبيعه من منظوره الشخصي وكيف يشوف مشاركه تونس في الافرو باسكت. دونك نادي علاقته باللاعبين، فما لاعبين اجانب في البطوله التونسيه، شكون احسن اللاعبين اللي هو يراهم جاو وصنعوا بالطبيعه يعني وضعوا بصمتهم في البطوله التونسيه؟ Well, there you have foreign. Oh, very happy. You have foreign players in your team. What is your relation with them, and how do you see their future into the team? Foreign players, étrangers. The future of étrangers. This year we have 2 foreign players. One of them left in January, and the team lost a lot of its power because he was a very good player. Talking about Shane Gatson, everybody saw what he did in African Championship. But their future, their professional players, today they're here, tomorrow they are there. I wish them all the best. We have excellent relationship, and I prefer to talk about Tunisian players instead of étrangers, if you ask me. قال لك هو عنده علاقة معناها طيبة برشا مع اللاعبين معناتها ليزيترونجي، وقال لك خسروا هما معناها الفريق خسر لاعب جاي من الخارج في جانفي، في شهر جانفي، وهذاك علاش معناها الفريق ضعف على خاطر كان لاعب باهي برشا. وقال انا ماذا بيا نحكي على التوانسه اكثر من اللي نحكي على وهذا هو التساؤل. فما ملاعبيه توانسه دربهم هو في النجم الساحلي، في النجم الرادسي زاد كيف دونك فما ملاعبيه يعني نادي عندهم دي طالون معناها دربهم هو. هنا التساؤل شكون الملاعبي اللي يشوف فيه يعني واللي دربه هو يشوف فيه هو مستقبل الكره التونسيه حسب يعني الامكانيات الكبيره اللي عنده. So in your opinion, what is the Tunisian player? Who is the Tunisian player that you consider that he will have a very great future, even in Tunisia or outside? I was lucky enough to travel the world with the Cyprus national team or with my clubs in Europe, and so in Asia and Europe a lot of levels, different kind of levels in basketball. So
I can evaluate the Tunisian player, and I can say that it's in a very high level, and maybe a lot of talents were lost because of the location of Tunisia, if you understand me. Because it's extremely high level of technique and athleticism, and I believe that with the correct and professional job, a lot of Tunisian players could play outside. We see Salah Mejri, he's in Real Madrid. We see Makram Rondam, he play in Spain in the best league in Europe, and then we see other players they are out, Hamdi Bra, Miner Zik, and even Marouane Keshrid was out, Maradouane Slimane. The level is high. A lot of people that they don't go out to see in Europe what's going on, they don't understand. And Tunisia has a lot of young and more mature players that they can play and survive in championships in Europe, and everybody needs to take care of them from the young age. There is a lot of potential and a lot of talent, I would say, in Tunisia, and I believe that if they work hard and they believe in themselves, because confidence is a little bit issue in Tunisia. If they believe really in themselves, there is a lot of them that they can, I don't want to mention names because we can stay here forever. Yes, I believe that there is a lot of them that with the hard work they can succeed. اوكي. قال لي الكفاءات معناها هذه حاجه مضمونه، الكفاءات موجوده برشا في تونس اكثر من اي عبد ينجم يتصور، ولكن المشكله اي من كان نجم نقولوا مشكله اللي هي الموقع معناها نتاع تونس. معناتها كان يسافروا وكان يخرجوا وكان يجيوا يشوفوهم كما نقولوا احنا دي شاسور دو تيت معناها من برا. تونس فيها برشا 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 كفاءات، وقال زاده اللي المشكله في تونس هي الثقه في النفس نتاع اللاعبين، ما عندهمش ثقه كما يلزم، خاطر باش تنجم انت تطور معناها في الكفاءات نتاعك لازم تكون عندك ثقه في روحك برشا، وثقه في كفاءاتك، ثقه في لعبك، وثقه في الفريق كامل. وهذا اللي يرد تونس معناها فيها برشا عباد باهين، فيها برشا لاعبين باهين، ولكن المشكله سي الثقه والموقع نتاع تونس. يعني الموقع نتاع تونس اللي مازال ما وصلش معناها هنا، ما وصلش نيفو معناها كبير برشا. تساؤل نادية؟ يا اما الموقع نتاع تونس معناها تونس خاطر مازالت ما وصلتش بيان سور النيفو نتاع انترناسيونال، والا زاد موقع تونس كبلاد زاد. راهو معناتها ما تنساش اللي باش يمشي يشوف لاعبين جدد ويشوف كفاءات جدد، معناها ما نخبيوهاش على بلد. تونس ماهيش اول بلاصه معناها باش يجيو هكا. سي مختار ولا؟ معك صحيح. نفس التساؤل بالنسبه هنا لديمتريوس، يعني كيفاش يقيم مستوى اللاعب التونسي نادية؟ So Dimitris, we talked with Lino about players, and for you, how do you see Tunisian the future of the players? Yeah, I think the same. They have a lot of players that have talent, big talent, and the pyramid. The players is here, the middle. Down is the coaches. The coaches must education. The education of the coach must be more good and better, and help this player to go and they pass the limit that they have. So my opinion, it's first the coaches must help the players that it's here. The players here. The future of Tunisia is here. The players here. So the coaches must be better to help this player. قال لي كيف معناه يشوف اللاعبين اللي هما عندهم مستوى عالي برشا في تونس، وقال لي في الهرم معناها نتاع الرياضة اللي تعرفوا انت اكثر معناها سي مختار وايمن. قال لي المدرب تحت اللاعب، والمدرب هو اللي يلزمه يطلع باللاعب، هو اللي يلزمه يخرج فيه الطاقه والكفاءات اللي فيه الكل. دونك اذا باش نبداو بتربيه عنصر من عناصر الهرم هذايا، نبداو بتربيه المدرب باش هو اللي يعاون اللاعب باش يطلع. بالنسبه للمدرب تساؤل للمدرب هنا دونك بالطبيعه لينوس غافريال. نادية بالنسبه للمدرب لينوس دونك عاش عده مقابلات في البطوله التونسيه كيف على الصعيد الافريقي، انهي يعني من المقابلات اللي يبقاو في الذاكره نتاعو، يعني ما يتمحاوش من الذاكره نتاعو واللي مش ممكن ينساهم بالطبيعه في 3 سنين قضاهم في تونس. Well, from all the games that you had in here in Tunisia since 3 years, which is the game that you couldn't forget? Which is the best game? Or the worst game? Because I try every time in my life to be positive and keep people around me positive, I will speak about the best probably the best games, which I cannot really recall right now. For sure, this
performance we had with Radis in qualifying round and final round in African Championship, we were thinking to participate before, and the people managed to take the qualifying round in Radis, and we make 13 wins in 14 games against the champions of Angola, the champions of Africa, the champions of Algeria, the champions of Egypt. I mean, to see a team that first time participating and winning all these games in a row, and I would say easy, it was all of them were really nice performance, and I will not forget this series of games. For sure, the first year with Edouard du Sahel, when we have the last run, we win 10, 12 or 14 games in a row, and we win the doublé. It was also something to remember. But this year with Radis was something special, and even if we finish the season without the title, and like I said before, it's equipment for the future for the young players. I mean, it will help them to the future to build a dynasty in Radis, in my opinion. I believe that the run that we make in African Championship, 13 wins in 14 games, was something to remember, and we enjoy it. We enjoy the run. قال في بطولة أفريقيا معناتها عملوا ما بين 14 ماتش أيمن ربحوا 13 مرة. هذه معناها قال السيري هذه ما نجمش ينساها. بويا السيري حلوة برشا كانت لفريق النجم الرادسي، هذه الناس كلها تذكروها. قال وذكر معناها زاد النجاحات مع النجم الساحلي، ولكن خير رادس قال السيري هذه معناها ما نجمتش ننساها، وإنجاز كبير برشا للفريق. إنجاز لفريق النجم الرادسي. آخر ما نختموا به بالطبيعة في علاقته بالبطولة التونسية. دونك نيدي المدرب يعني وصل الشامبيونز ليج مرتين، مرة مع النجم، مرة مع النجم الرادسي. كما يقول المثل هو يعني صعيب مرتين من غير الثالثة. هل يفكر المدرب بالطبيعة لينوس في تجربة ثالثة على صعيد الأفريقي باش يمشي مرة هذه علاش ما يهزش اللقب بعد زوج تجارب وفشل في الظفر باللقب بالطبيعة نتاعهم وصل للمباراة النهائية؟ With l'Étoile and with Radius, you went to championship, but you couldn't win because we talked already about circumstances and everything. Are you planning to come back and to have because every coach and every man with a great aim wants to win, to have the final title. So are you planning to come back and to have it finally? For sure, last 2 years the Angolian teams, the Diamonds, and all the high level of basketball in Angola took for us the African Championship for sure, and it was not the best feeling in the world. But I will not return back just to win the African Championship. I will return back to see friends, to work with players that they enjoy to work, and this is a priority. And if I will do it, I will do it for this. And if all this lead to winning the title in some moment, for sure it will be a pleasure. But and it's going to be a pleasure for us too. Yes, for sure. I'm sure. Just it's not the only motivation. For sure, it's inside my head and inside me and in my players and the Dimitris as well. The last 2 African Championships we have the opportunity to do it, but it's a high level. Angolian teams, everybody knows what's going on. It's not the easiest thing in the world, and maybe in the future it will happen. You never know. Never say never. Probably. Yeah, but we're saying that because you managed to lead the Radis to do all these things. It's a very young team. We talked about Club Africa and everything, and that's why we're saying it, because we are seeing that you could do it, and even with unprofessional players, you could do it. So that's why, and we wish you very good luck. Thank you. Like I said, it's a group effort. Coach does his job, responsible does his job, players does his job. It's a group effort and group result. It's not only about the person. Like I said before, we are not tennis or we are not swimming. We are a team, you know, and the team succeed together, stay together, and united succeed together. قال اللي هو كان باش يرجع أيمن لتونس، باش يرجع مش باش يهز معناها تيتخ، مش هذه الموتيفاسيون نتاعو الأولانية. قال نجم نرجع معناها حتى باش نشوف صحابي ولا باش نعاود نشوف لي جوار اللي هو تربطوا بهم علاقة كبيرة برشا، اللي هما ولاو صحابه معناتها كيما قلت لك ولاو عائلة معناتها مش فريق عائلة. وقال علاش ليه بيان سور معناها أي إنسان معناها يحب ينجح مش من باب الغرور، ولكن يحب ينجح خاطر يحب يوصل اللاعبين للمرحلة الأخرانية معناتها اللي هو الناس الكل توق لها.
الناس الكل اكيد تحب توصلها. دونك هكا تقريبا وصلنا. لا يحب يقول حاجه. Just I wanted to say, because I don't know if we are out of time, but basketball family lost two important people this year. Mr. Hadidan family lost recently, and I want to give my condolences to the family Hadidan and to Bashir and Hamoudi, the players of Club Africa. It was a big loss for them, and I wish I give the condolences and all the support from my side, and also to the Galel family, Jalel Galel. We lost the heart and the soul of the team was Mr. Jalel Galel. For 40 years he gave everything in basketball, and we lost him, and it was big loss for us. It was biggest loss than the championship, and I want to give my condolences to their family through your radio. قال لي زوز لاعبين معناها خسروهم، زوز لاعبين كبار برشا في الفريق، ويحب يقدم تعزيته التعازي نتاعو بالطبيعه لاعب بشير حديدان وحمود حديدان لاعبين النادي الافريقي على وفاه الوالد نتاعهم. دونك صاحبي حديدان ولا يرحم الله يرحمه ونعمه بالطبيعه. الله يرحمه. لهم والتسميه نتاعو الله يرحمه ونعمه، وان شاء الله اكيد في الجنه. بالنسبه سي صاحبي حديدان اللي كان حاضر معنا قبل وحكى معنا في استديوهات كابا في امريكا الكلمه ناتي. انا نحب نشكر برشا اي احنا مازلنا نادي قبل هذا باش نستسمحوا المدرب دونك في 10 دقائق اضافيين، لانه ربما ما نجمش هو يجي هنا وما نحكيوش على المنتخب الوطني التونسي والمشاركه في الافرو باسكت كيفاش يتوقعها من منظوره الشخصي. دونك هذا هو. So he wanted to ask how do you see the participation of the national team in the African championship? I believe that Tunisia has the opportunity to win the first place. It's not going to be easy. Angola, Senegal, Nigeria are really strong. But with the positive energy of the fans, the positive energy of all the Tunisian people, I believe that this generation is really strong. Me personally, I believe on them. Most of them are my ex-players or my players. I believe on them, and I give them all my support. I believe that they can win the first place and go to the Olympic Games. Dimitri? The same like the coach said, we is the best for this team. The coach knows better than me the players. I know some of them that maybe will be the national team, but generally it's we wish the best for the team because the future for this national team. قال اللي هو يتمنى معناها حظ سعيد للفريق، يقول اللي هو يستحق معناها باش يربح، يستحق باش يوصل لاخر مرحله، وعنده ثقه معناها في كفاءاته وفي اللاعبين وفي حبهم معناها للفريق. بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي تساءل قالوا نادي من اللاعبين قادر على التالق في الكأس الافريقيه القادمه؟ باش نعطي مجموعه من الاسامي، وهل في رايه الاسامي هذه شكون منهم اللي نجم يكون هو المفاجاه بالطبيعه في الكأس الافريقيه القادمه؟ So we're going to give you some names from the national team, and you will just try to evaluate them and say who is the best. No. You will not take from me the best. I can say a characteristic, but the best never. No, who is? قال لي أنا مانيش باش نقول لك راهو شكون أحسن واحد، أما باش نقول لك كل واحد شنو خاصيته. عباسي. Khaled Abbasi is a player without a lot of experience, but with a huge potential. That he shows what he can do if he's concentrated. He has a lot of things to learn yet, but the potential is there. مازال عنده ما يتعلم معناها برشا، البوتنسيال عنده معناها عنده مخزون كبير برشا، ولكن يلزمو يزيد يطور روحه. بالنسبه للاعب العباسي دونك نمشيو بالطبيعه للاشهار، من بعد نرجعوا نواصلوا نحكيو مع المدرب دونك على المنتخب الوطني التونسي ومشاركته في الكأس الافريقيه القادمه. مواصلين في كونتر اتاك، مواصلين مع المدرب دونك لينوس غافريال كيف ديمتريف. دونك نادية حكينا على اللاعب العباسي، لاعب تويك عباده، لاعب فريق النجم الرادسي كيف لاعب الشاب، وفي رايه اللاعب هذا والكأس الافريقيه القادمه شو اسمه؟ لاعب عباده. عباده. Omar Abeda for sure is a player. I mean, I could say the same. He need to work hard to go to the next level, and he want to work hard. He's always asking to work hard, and this is a positive thing about Omar, that he's a great character like Abbasi as well, and both of them are asking to go to the next level. They need to work hard. They have the potential. I was really happy working with them. The future is in front of them. I think if they work hard and they are a little bit lucky, luck comes with hard work, of course, they can make a big career.
كيما عباسي عمر عبادة معناها يحب يخدم ويطلب دايوغ باش يخدم، مازال عنده برشا مراحل معناها باش يوصل للنيفو المطلوب، ولكن ديما كيما قلنا الرغبة في الخدمة موجودة. الرغبة في الخدمة موجودة. محمد أمين المغربي لاعب كيف النجم الرادسي. محمد أمين المغربي. Yes. Amin for sure is in his 30s now, much more experienced. The other ones are young. I mean, they're like 22, 23. Amin is near 30. I mean, first thing I can say about Amin is that he has strong personality. I mean, you can find him in big games. Even if he's bad or good, he will be there fighting. And this is a positive for any player. Sometimes he's not helping, but it's for the coach to control it. But that's the one with whom you had some. No, never. Amin is always positive and helping the team, and he is a big chapter for Tunisian basketball and for Radis. And since you mentioned him, I want to wish him Mabruk for his wedding, because it's going to be in the end of the month. Mabruk. And I wish him all the best in his life. I'm very happy working with him. I believe that he's a very good player and a strong personality, which is important. قال لي أمين معناها من أقوى الشخصيات اللي عندهم في الفريق. من اقوى الشخصيات اللي عندهم في الفريق. ويقولوا مبروك على خاطر باش يعرس من هنا لاخر الشهر ان شاء الله قريب. ان شاء الله مبروك. ان شاء الله مبروك. وقال اللي هو معناها ينجم يتوجد حتى البراوي يتوجد في ماتشوات معناها كبار برشا، كسوسوا يربح والا يخسر هكا ولا هكا، راهو باش يصارع معناها باش يقاوم معناها في المستقبل. نجم نشوفوا اسمه جريد مكرم برمضان كيف صالح الماجري. Which one? Makram first. Makram, we were together for a year, but I will say that we have an excellent relationship, and for sure I'm extremely happy seeing him going to Spain and playing for 1 year in Murcia with success. Last year he was in Egypt winning all the titles in Sporting. I believe that Makram won Meluli, I think, in the Athlete of the Year in 2012-13. Everybody knows what Meluli did, so Makram won. He was the best athlete in Tunisia. You don't need me to say about his how good he is basketball-wise. I will say that he's an excellent kid, an excellent character, and I wish him all the best in his career and his life. And I was really happy working with him. This is the most important thing for me. ربح معناها لقب أحسن أتليت في تونس. ربح يعني ملولي، ونحن كلنا نعرفوا إنجازات الملولي. ولا قال لك أنا معناتها ما نجمش نقول أكثر من هكا. كفاءاته هي اللي تتكلم عليه، إنجازاته هي اللي تتكلم عليه، ويتمنى له بيان سور حظ سعيد. وأخيرا صالح الماجري لاعب ريال مدريد. Salah, I had the opportunity to have a small connection with him, just a dinner, a coffee, and some discussions probably online while he's in Madrid. For me, a player to start in the age of 17 to play basketball first time and to be now in Real Madrid is a huge accomplishment, and it's really good for Tunisia, and all Tunisians should be proud to have Salah Mejri representing Tunisia in Real Madrid, one of the best teams in Europe. Also, probably now he has the opportunity to go to the NBA. It's something that not a lot of people know, but it's a possibility for the future to join the NBA. Like I said, he represents Tunisia well in Europe for now. But the most important, to start from the age of 17, he worked so hard to manage to be now in Real Madrid. Is a huge accomplishment, and I congratulate it for him. بداية عمره 17 سنة وتوا لقى روحه في ريال مدريد. قال لك هذا إنجاز كبير برشا، يتكلم بنفسه معناها. دونك شخصية كبيرة، لاعب كبير برشا، مستوى كبير. هذا هو. دونك في خصوص صالح الماجري، نادي المنتخب الوطني التونسي بعد نسخة أخيرة كانت المشاركة يعني مخيبة بالنسبة لتونس والانسحاب ضد المنتخب المصري. تساؤل النسخة الحالية بالطبيعة والضغط الكبير المسلط على تونس، خاصة أنه كان في 2011 هو حامل اللقب.
The national team lost vs the Egyptian team. So how can you see the pressure that is put on this team, and how can he manage to go over it since he won the title on 2011, and now it's a very big deception for them? I believe that for sure, like I said, they play home in front of family and friends. They will be under a certain stress. I'm not talking about a huge one, but a certain amount of stress. But I believe that they have the character to react on that, and I don't think it will influence them because they lost from Egypt. Egypt had a good tournament back then. I saw the games, and they had a pretty good team. Also, they brought Murray from America, a young guy that helped them. But I believe that in this tournament, Tunisia will be much stronger with the help of the fans and the support of everybody. I feel that it will be much stronger than the previous Afrobasket. I mean, you know very well the athlete. Every time you failed in something, the next time you show up stronger. قال لي الفريق في المرحله القادمه باش يكون اقوى، معناها الخساره هذيك ما عملت كان قويته. وما ننساوش اللي الفريق المصري هو فريق قوي وعندهم لاعب قوي برشا معناها من الخارج. دونك هما لعبوا قدام عائلاتهم وقدام صغارهم وصحابهم، وهذا يظهر لي يحط ضغط كبير معناها على الفريق. كما قال كل لاعب وكل رياضي وقت اللي يخرج من الخساره ما يخرج منها كان اقوى ويمشي كان للنجاح. معناها نشوف كونه تونس عندها حظوظ في النسخه، عندها حظوظ كبيره يعني، خاصه النسخه ربما هنا قدام الجمهور التونسي. يعني دور الجمهور التونسي باش يكون كبير في رايك حسب المدرب. The role of the Tunisian public, they will have them in front of them, so it's going to be helping for you. For sure. I mean, like I said before, they will play in front of family and friends. Sometimes this is good, sometimes this is bad. But if everybody tries to send a positive energy to the guys, I believe they can help them a lot to succeed. I mean, it will be a big part of the success. Everybody must put ego and clubs on the side, and they must support the national team. It represents the country, and they should think about the success of the team. It's not the time to judge anybody or to speak negative for anybody. It's time to support Tunisia and the Tunisian players in order to take this opportunity in Afrobasket. And I believe that the people will help the team to success. This is my opinion. هو متأكد معناها اللي الجمهور هو اللي باش يعاون الفريق، وكما قلت لك أيمن باش يكونوا قدام عائلاتهم وصحابهم، وهذايا باش يعاونهم برشا. والعباد من واجبهم باش يحطوا كل شيء معناها دو كوتي ويساندوا الفريق الوطني. يساندوا الفريق كله معناها. يتوقع كون تونس تمشي لبعيد معناها في النهائي. شكون يتوقع النهائي يكون بالنسبة لتونس؟ For the final, who do you expect Tunisia is going to be face off? I didn't check the groups to see how they cross. But for sure Angola is the first favorite to go in the final, and because the last 2 years I faced all the national players of Angola either in Libolo or in Primero, I will say they are now in their late or early 30s, and it's going to be the same team like it was before. I believe that in this Afrobasket Angola will not be the same. Maybe I'm wrong, but this is my opinion, knowing the players one by one in Angola. And I believe Tunisia this time will be able to beat them again in case they meet in the final. Of course, Senegal and Nigeria, even Egypt are strong. We don't underestimate anybody, but my prediction is Angola. هو يتوقع لي أنغولا معناها باش تكون هي في المرحلة الأخرانية، ولكن قال لي فريق أنغولا هو متكون معناها من اللاعبين اللي أعمارهم كبار معناها شوية. يلعبوا في فرق خاصة اللي بولو زاد فريق كبير. دونك قال اللي فوالا قال اللي نيفو يعني المستوى ماهوش باش يكون مستوى أنغولا اللي نعرفوه في الأعوام السابقة. وإن شاء الله كل حال منتخبنا يكون عنده الحظ السعيد. كيف نفس الشأن بالنسبة لديمتريوس، يعني كيفاش يشوف الباسكت التونسي؟ يجاوب الباسكت بالنسبة كيف يشوف مشاركة تونس عفوا في المسابقة الأفريقية. Dimitri, same thing. So how do you see the participation of the national team and this championship which is coming? What's your opinion? To be What's honest, your vision? To be honest, I don't know
exactly what happened with the other national teams, because the first time that I'm here in Africa. From what you've seen, that I've seen until now, I can speak only for the national team of Tunisia, and can say that I believe from my heart that they will do the best, because it's a good team with experienced players, with players play in all Africa, in Europe, with players that took a lot of championship until now. They are young, some a little older, but I can't say something for the other teams, but I can say only for the Tunisia that I'm sure that they will be the best for the best. قال اللي عنده ثقة كبيرة معناها في الفريق التونسي، قال متكون من لاعبين شبان وفيهم لاعبين أكبر، فيهم اللي فيهم عندهم تجارب كبيرة برشا وكفاءات كبيرة برشا، وهذا اللي بشي مكانهم باش يخلطوا المرحلة بعيدة برشا، ويتمنى لهم كالعادة حظ سعيد وإن شاء الله بالتوفيق للمنتخب. آخر ما نختموا به دارت شخات فدونك أحسن ماكلة يحبوها في تونس بعد ما قضوا عوام في تونس. So now we're gonna put sports besides for 2 minutes. Yes. What is your favorite food in Tunisia? Couscous. رحمة عليك. Very typical. Yeah, typical, but this is the one I like. Okay, oja is nice, or leblebi, shabati, kefteji. I can eat everything. I can eat everything. يثور هذا متفاهمين فيه. هذا متفقين فيه. لا هو اللي جي تونس أكيد يعني ما نجمش يدخل تونس من غير ما أكيد يتفق كونه العجة التونسية. العجة العظيمة والكسكس العظيم. كونه الكسكس أكيد يعني شيء كبير. بالنسبة لي كيف دونك. Dimitri, for you. How you say this food that is black and ملوخية. I think this is the best. It's my favorite one. This ملوخية is the best. ملوخية. سي مختار يحب ملوخية زادة. ملوخية is very hard to do, but it's very long to eat. Yes, I know this, but it's the best. It's the best. I think it's the best. It's the non-finishing food. I think we have Mlohia fan club here. Me too. Three, okay. And we have one lablebi there and one aja here. No, couscous. بالنسبة لهم كتونس أحسن بلاصة حبوها في تونس دونك في الزيارات اللي قاموا بها بالطبيعة للتراب التونسي. From your visiting in here, so you got to many places. What is your favorite place in here? Yeah, for sure. I didn't go in all the places I wanted to go because of the time. I mean, it was 10 months in a row, always these small breaks. I managed to go to النجم, which is a beautiful theater and historical place that it was. I was really surprised about the history around it, behind it. Well, I went to Sidi Bou Said, which is a beautiful place for sure, and a lot of places. But I didn't go. I'm a little bit ashamed saying it, but I didn't manage to go to Sahara, and I wanted to go. And it was in the games period. Maybe next time. And you, Dimitri? Like the coach said, we don't have Barca time to go and to visit a lot of places. But for me, I think it's Sidi Bou Said because it's similar like island in Greece, like Santorini. So for me, it's Sidi Bou Said. It's a good. هب نسأل سؤال أنا. لا مخرج نمشي واحنا فاصل إشهاري بعد ناخذ التساؤل. نرجع من جديد. هاري النادي الاتفاق كيف الزوز يتفقوا كونه سيدي بو سعيد تقريبا من افضل المناطق الحلوه بالنسبه لهم. مختار عندك نحب نسالهم هما في رادس مشاو الشاليفير في حملهم في بوغانين في الجبل الفوق. Did you went to a place called Chaliver? After we finish, he will take me because I didn't go. خليك بعد ما نكملوا باش تهزني خاطر ما مشيتش. اوكي دونك عليكم بالخبير مختار تليلي في الامور هذه. اخر دونك ناديه التساؤل الاخير مش نشوفوه ان شاء الله في تونس مازال باش يواصل في البطوله التونسيه مع نجم الرادسي ولا عنده عروض من تونس ولا من برا. هذا التساؤل الاخير قبل ما نختم الحصه. So to finish, do you have any proposals to come back because you're leaving? We knew that you're leaving on Monday. And do you have any proposals to come back? Are you planning to come to go to the championship? The first thing that we want to do, personally me and from sure Dimitris as well, is to disconnect from everything and to rest. For sure we're still negotiating with Rads, with the team, and the future is unknown. In about a month probably we will know exactly what is going to happen. Just to add about the places at Sus, I lived 2 years there and it was an extremely beautiful place. So and I had 2 beautiful years. Just I wanted to add this. About the future, like I said, we still negotiated with my team, but nothing is for sure. Hopefully
ان شاء الله maybe. ان شاء الله. قال لي المفاوضات معناها مازالوا جارين وباش يمشيوا باش يروحوا هما نهار اثنين. قال من هنا الشهر اخر يمكن باش تكون عندهم نتيجه المفاوضات وهو يحب يرجع. وزاد اللي احنا نحكيو على المواقع اللي حبهم. قال سوسه معناها عاش فيها عامين وحبها برشا وبلاصه حلوه برشا. بالنسبه لي في جوهره الساحل سوسه ديمتري زاد نفس التساؤل، هل باش يخرج معناها يولي كمدرب اول يعني ويخوض تجارب في البطوله التونسيه، يفكر في شيء هذا معناها؟ Dimitri, are you thinking to be like the principal coach or to have another experience, the first coach? As a head coach, you mean? As a head coach. I mean, yes, because I don't have anything to do with sport. Okay. We know that. We realize it. Head coach here in Tunisia. Here in Tunisia, you mean? Well, we wish. Please. Before I came here with coach, I was head coach in my island. I have one team, and after, like I said, the coach gave me this opportunity to come here. Yes, of course. Like I said, they have a lot of young and players that want to learn and to play basketball. And this is the first for us, the players that want to play basketball and not to push the coach, the players to play basketball. So, yes, why not? Inshallah. قال لي هو يتمنى معناها باش تكون عنده تجربه في تونس كمدرب اول. وقال لي هو كان ديجا مدرب اول معناها في بلاده، يعني ماهيش حاجه جديده عليه. وقال ماذا بيه يكون هو الاولاني اللي يدفع اللاعبين مش يكون يدفع المدرب باش المدرب يدفع اللاعبين، يعني هذا هو واضح. شنو يقول الجمهور التونسي زوز كل بالطبيعه مدرب بعد اللي عاشوا في تونس، شنو يقول كلمه الجمهور التونسي؟ So what can you say in final to the Tunisian public, to us after your 3 years in here? For sure, it will be better if the situation in the country allow more people to see, especially young people with their families, to watch the games. I know the situation is difficult after the revolution to have full gyms, but it's important to promote basketball when young people watch it instead of ultras, if you understand. Everybody is important to watch the game. Ultras for their reasons, but also young people and families to watch it, to promote the sport and to be motivated to be good. I mean, this is the first thing I want to say for the public. And like I said, keep supporting your teams, everybody. Support the national team in this AfroBasket. It's important. And have healthy way of thinking. Be more open and not fanatic, because it's important to grow in the future as a country, not only in sports. You know, this is the only thing I can say. قال لي الأوضاع في تونس يعني شيء يعرف اللي هي صعيبة معناها بعد الثورة. وقال لي هو يدفع الشباب باش يتفرج في المقابلات، ويدفع العائلات باش يدفعوا الشباب باش يتفرج، خاطر من غادي يبدأ حب الرياضة، من غادي يبدأ حب الباسكتبول في حالته. هو وقال اللي يعرف اللي صعيب توا باش مشكلة الملاعب زاد هذه موضوع كبير برشا سي مختار. مشكلة القاعات يعني هذا هو المشكل. وقال لي ما ينجم كان يشجع الشباب باش يتفرج في المقابلات وباش يتفرج في ومن هنا تقريبا نجم نحكيو على انطلاقة صحيحة للرياضة وكرة السلة التونسية. And for you, Dimitri? I'm here only 6 months, so I can say only that I saw a lot of good things start from the sports and continue with the people here. That I didn't know before actually what happened here in Tunisia for the sport, but now that I know, I think that they will have for all my heart the support for this team, and to explain to everybody in Greece how much beautiful is this here, is this country, Tunisia, and the people, and how much must support and Tunisia basketball or football, handball. هو قال ما كانش يعرف اوضاع الرياضه معناها في تونس، وتوا كيف عدى بعد تجربه صغيره نتاعو 6 أشهر في تونس، ما نجم كان يرجع اليونان ويحكي لهم على تجربته لهنا، ويحكي لهم على الشعب التونسي قداش رحب بيه، وعلى الرياضه معناها نظرته للرياضه في تونس، وما نجم كان يشجع العباد باش يجيو لهنا ويتفرجوا معناتها ويشجع اللاعبين. لينو Just because you mentioned the public and the last days after the championship finals, I have a big support in the street from the fans of Rats, which I was surprised. People are trying to
stop the car or to talk to me to stay, and I just want to say that I will have them always in my heart, even if I stay or not. They really show me big love, and for Dimitris as well when we are together, and it's something that I will always remember, because after losing a final, even if you're favorite or not, to have this kind of behavior, it means these people love their job and love the people that they work in their club, love their team, and love the people that they work for the team. قال لي أحباء فريق رادس بعد البطولة برغم اللي هما خسروا معناها خرجوا للشارع وكانوا يساندوا في المدرب ويحاولوا يوقفوا الكهرباء باش يحكيوا معاه وباش يشكروه. قال لي العباد هذوكم أنا عمري ما ننساهم، باش يقعدوا ديما في قلبي، وما تكون كان تجربة مميزة معناها لي أنا في تونس، كسوا باش يمشي ما عادش يرجع وإلا باش يعاود يجدد تجربته. باش يواصل ولا مش باش يواصل، ديما تبقى تجربة حلوة بالنسبة ليه مع فريق النجم الرادسي في البطولة التونسية ككل. لينوس غافريال عايشك شوية يعطيك الصحة، شكرا ليك على الحضور. كيف ديمتريوس يعطيك الصحة، شكرا ليك. نادية نخليك كلمة أخيرة شنو تقول لهم مزوز بعد الحوار هذا؟ So I want to thank you very much to come and to accept our invitation. It was a very great conversation, and I didn't know that much about basketball. I didn't know that much about sports in general, and now I promise to watch games. I promise to open TV on something other than NBC or something like that. Thank you. Of course, we thank you for the invitation. It was important, like I said, me myself, last 3 years, the only time I talk it was after we win doublé with L'Étoile. It was important for me to express my feelings in Tunisian people and Tunisian basketball people generally, to express my feelings about the country, because I feel a part of this country and this culture, and I have so many friends that is the first thing that I'm thinking about now that I'm leaving, that I will miss a lot of my players and a lot of other friends I have around the cities that I work for. And you are welcome in Tunisia anytime you want, and we wish to see you both in here. Dimitri? Thank you a lot. I think that, like the coach said before, for the public, healthy public, in this now room, we took one more supporting for the sports. Yeah, we win a basketball supporter. Yes, this is something. So with popcorn and everything. Exactly. This is something for us, for the basketball, for the sport. This is something, like the coach said, we have only 6 months. I said I'm here, but we have a lot of friends, and after players, and I want to say thank you for all the players. Thank you for the coach again. Give me this opportunity, and thank you for all Rades that support so much the team and us. For us, for sure, it was a pleasant season. All the staff, for me personally, did an excellent job from Coach Dimitris, that he's here, and I want to thank him for the season. His help was huge, and all the staff from Havet, Safe, Shetli, Zdula, all the responsibles that they were near the team. All the fans that they were near, some of them, Asdin, Mushu, Zululu, guys that they were every time around the team. Anyway, I wish I had more time to thank everybody from the bottom of my heart, and I wish to everybody good luck also to all of you, and thank you very much for the invitation, and good luck to everybody. قال أيمن اللي هو يشكر العباد الكل، يشكر أصحابه، يشكر اللاعبين، يشكر المسؤولين، يشكر العباد اللي داروا به 3 سنين هذوما الكل. ديمتري كيف في 6 أشهر اللاعبين اللي عرفهم واللي ولاو عائلة يعني الكلهم مع بعضهم. وقال عنده نوع من الأسف معناها اللي هو ماشي تونس بلاد حطوها معناها في قلوبهم مزوز وحبوها برشا، وإحنا نتمنى لهم باش يرجعوا وباش يجدوا التجربة بتاعهم يعني في تونس. موصلة التجربة مع النجم الرادسي ولا في البطولة التونسية ولا زاد نادية في صورة أكيد يعني المغادرة في اتجاه تجربة أخرى. على كل حال هم يعطيهم الصحة وشكرا. يراها في راسك. يعطيهم الصحة وشكرا لهم. دونك لينوس شكرا ليك. ديمتريوس كيف شكرا ليك. نادية داود يعطيك الصحة. بارك الله فيك. بارك الله عليك. بارك الله عليك. ربي فضلك عايش. دونك احنا موصلين بعد شوية مع المخ باش نحكيو على البطولة التونسية كيف واه فهري ونيس بتبيع عن الكاراتيه التونسي باش نحكيو على الكاراتيه بصفة عامة. لكن قبل هذا زملائنا من قسم الأخبار. كاب اف ام الكلمة ليك.